Hello students, welcome to all of you. Now here is the new point from the syllabus of Unit 4 related to subject of pharmaceutical quality assurance. Student, as per our syllabus, the new point which I am going to start today, that is a document maintenance in pharmaceutical industry. What kind of the documents are necessary to be maintained when we are going for the manufacturing process of any pharmaceutical product in our pharmaceutical industry. However, you know very well that basically all the pharmaceutical industry they deal with the manufacturing manufacturing of a finished product, and thus when we are dealing with this particular operation of manufacturing related to the pharmaceutical product, it becomes necessary that we have to maintain the different types of the document in our pharma industry, because this document they are simply representing one type of and the evidence, they are simply said to be a one type of and the proof that whether you are following the GMP or not during the manufacturing of pharmaceutical product, whether you are making the compliance with the rules or regulations or not. Try to understand what I want to explain. कुठल्याही फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवलं जातं किंवा एखाद्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनची बॅच तयार केली जाते, त्यावेळेस त्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या संदर्भातले, त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या संदर्भातले जेवढेही डॉक्युमेंट्स असतात ते सर्व डॉक्युमेंट आपल्याला रिटेन करून ठेवावे लागतात. आपल्याला ते सर्व डॉक्युमेंट मेंटेन करून ठेवावे लागतात. त्याचं कारण असं आहे की जेवढे डॉक्युमेंट तुम्ही मेंटेन करतात ते डॉक्युमेंट ॲज अ प्रूफ म्हणून वापरले जातात किंवा ॲज अ इव्हिडन्स म्हणून वापरले जातात की तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट अनुसार GMP प्रोसेस फॉलो करतायत का नाही, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे रेग्युलेटरी बॉडीज आहे त्यांनी जे काही गाईडलाईन्स दिले आहेत त्या गाईडलाईन्स तुम्ही फॉलो करतायत का नाही, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल चेक्स तुम्ही करतायत का नाही. तर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस करत असताना या सर्व गोष्टींचं एक प्रूफ आपल्याला आपल्याकडे ठेवावं लागतं, आणि ते प्रूफ म्हणजे आपण डॉक्युमेंटेशनच्या माध्यमाने आपल्याकडे रिटेन करत असतो किंवा प्रिझर्व करत असतो. तर तेच आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे की कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट असतात जे आपण आपल्या फार्मा कंपनीमध्ये रिटेन करून ठेवतो किंवा कुठल्या प्रकारचे डॉक्युमेंट असतात जे आपण आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मेंटेन करून ठेवतो. तर स्टुडंट, ही पहिली स्लाइड तुमच्या समोर, and this slide it was basically explaining about what is meant by the documentation, introduction to the documentation in the pharmaceutical industries. Try to understand student, this was in the point which I'm going to start today, that is document maintenance in the pharmaceutical industry. And basically in that I'm firstly explaining you about the introductory part. So try to understand this introduction. Here the introduction is there in front of you. First point, document is a key to the GMP compliance. Definitely, each and every pharma industry they have to follow the Schedule M, which is given by the Drug and Cosmetic Act. Means you have to comply with the good manufacturing practices. And if you are complying with the good manufacturing practices, then it was simply represented by what? It was simply represented by the document. Try to understand. So document is a key to the GMP compliance. Okay. Just a minute, student. Just a minute, student. Sorry for the disturbance. So, document is a key to the GMP compliance. Second point, it ensures the traceability of all the development, manufacturing, and the testing activities. What does document? What does document trace about? Document basically it ensures the traceability in concern of all the development, manufacturing, and testing activities. Means it gives you trace back whether the development, manufacturing, and the testing activities are carried out properly or not, that we can check, that we can evaluate, or that can be traced out by making a use of and the document. Third point, it provides a route for the auditor to assess the overall quality of operation within company or within a final product. Document is also acting as one of the helping tool for the auditors. When the auditors are visiting to your pharma industry, जेव्हा ऑडिटर लोक इन्स्पेक्शन करण्यासाठी तुमच्या कंपनीमध्ये व्हिजिट करतात,
तेव्हा ऑडिटर लोक तुमच्या कंपनीचं जे काही कामकाज आहे किंवा तुमच्या कंपनीत जे काही ऑपरेशन प्रोसिजर फॉलो केल्या जात आहेत, दॅट प्रोसिजर्स आर फॉलोड अकॉर्डिंग टू द जीएमपी ऑर नॉट. त्या सर्व प्रोसिजर जीएमपी अनुसार फॉलो केल्या जात आहेत का नाही, तुम्ही सर्व गाईडलाईन्स फॉलो करतायत का नाही, हे ते लोक इव्हॅल्युएट करत असतात, हे ते लोक इन्स्पेक्ट करत असतात. आणि ते कशाच्या माध्यमाने हे सर्व काही इन्स्पेक्शन करतायत? दे आर इन्स्पेक्टिंग ऑल दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्युमेंट्स विच आर अवेलेबल इन युअर इंडस्ट्री. Sorry, student, just a minute. So what I want to say that documents, they are acting as a route, or they are simply said to be a route provider for the auditors, those who are assessing your overall quality operations. So what I want to say, document provides a route for the auditors. Fourth point, documentation is a process that involves the systematic interaction of the people, events, and the documents to create the records of the organization and corporation. So, documentation is simply said to be a process which involves the systematic interaction of the people, events, and documents to create the records of the organization and the corporation. In order to create the records and the documents for your pharma industry, we have to follow the process, we have to adopt the process of documentation. Understand? Moving on toward the next slide, student. Manufacturer of a drug ultimately needs a quality of his product or the finished good. Therefore, a good documentation is an essential part of a quality control system. Hence, every manufacturer of the drug should have a good documentation. Now, why the documentation is essential? Try to understand that thing, student. As I told you, that the manufacturer, those who are manufacturing their pharmaceutical product, those who are manufacturing their finished product, they require a quality in their finished product. They require a quality in their finished product. And however, a good documentation is said to be one of the important part or the essential part which is helpful for controlling the quality of your finished product. जर का तुम्हाला तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये तयार होणारा फिनिश प्रोडक्ट जो असेल, त्या फिनिश प्रोडक्टची क्वालिटी तुम्हाला जर का मेंटेन करून ठेवायची असेल, तर त्यासाठी चांगलं डॉक्युमेंटेशन हवं आहे. आणि चांगलं डॉक्युमेंटेशन काय रिप्रेझेंट करताय? A good documentation is representing the good quality of your product, or it was representing a good quality control system in your pharmaceutical industry. Okay, next point. Aim of the documentation is to define the specification for all the materials, methods of manufacture, and control to ensure that all the persons concerned with the manufacturing know the information which is necessary to decide whether or not to release the batch or a drug for a sale. Now, what is the aim of the documentation? Documentation basically defines the specification for all of your materials. It provides the specification for all of your materials. It provides the specification for the method of manufacturing. It provides the specification for the controlling process or the quality control process. However, whatever the persons, those who are involved in the manufacturing process, जे लोक मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत ना, त्यांना माहीत पाहिजे की आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी डेव्हलप करण्यासाठी काय स्पेसिफिकेशन आपल्याला लागत आहेत, कुठले स्पेसिफिकेशन आपल्याला अचीव्ह करायचे आहेत, काय टार्गेट आपल्याला दिलं गेलंय, कुठल्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट आपल्याला तयार करायचं आहे, हे सर्व काम करणाऱ्या लोकांना किंवा तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असलेल्या लोकांना कशावरनं करतंय? They will get idea about all the specification, they will get idea about all these limits from the documents only. And that's why student, documentation is essential. जर चांगलं डॉक्युमेंटेशन असेल तर ते काय रिप्रेझेंट करतंय की तुम्ही क्वालिटी प्रोडक्ट तयार करतायत, तुम्ही सर्व स्पेसिफिकेशन फॉलो करतायत, तुम्ही सर्व नियम फॉलो करतायत, आणि त्यानंतरच तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये, तुमच्या फार्मा कंपनीमध्ये तुम्ही एक चांगल्या क्वालिटीचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट किंवा फिनिश प्रोडक्ट तयार करतायत. ओके, लास्ट पॉइंट. It also helps to provide an audit trail that shall permit investigation of the history of any suspected defective batch. It is not like that. मी तुम्हाला याच पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये युनिट 4 मध्येच मी तुम्हाला शिकवलं की प्रोडक्ट रिकॉल केला जातो, प्रोडक्ट बद्दल कंप्लेन येतात मार्केटमधनं, कंप्लेन बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं, कंप्लेन आल्यानंतर आपण प्रोडक्टला रिकॉल करतो मार्केटमधनं. आता जो कुठला प्रोडक्ट तुमच्या
रिकॉल झालेला आहे, जे काही तुमच्याकडे रिटर्न गुड्स आलेले आहेत, तर त्यांच्या संदर्भातल्या जर कंप्लेंट राईज झाल्या असतील मार्केटमध्ये, तर तुम्ही त्या बॅचला जेव्हा इन्व्हेस्टिगेट कराल ना, इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना तुम्हाला त्या बॅचचं डॉक्युमेंट लागणार आहे. कारण लक्षात घ्या, डॉक्युमेंट काय करतंय, डॉक्युमेंट इज युजफुल टू ट्रेस बॅक द हिस्ट्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बॅच. ज्या बॅचला मार्केटमध्ये डिफेक्टिव्ह बॅच म्हटलं गेलंय, आपल्या कंपनीत एखादी बॅच तयार झाली आहे, ती मार्केटमध्ये आपण सेलिंगला काढली, मार्केटमध्ये आपला प्रोडक्ट सेल आउट होतोय. सॉरी स्टुडंट फॉर डिस्टर्बन्सेस. मार्केटमध्ये आपला प्रोडक्ट सेल आउट होतोय. प्रोडक्ट सेल आउट होत असताना आपल्या प्रोडक्टच्या संदर्भात मार्केटमध्ये कंप्लेन राईज झाली. कंप्लेन राईज झाल्यानंतर आपल्या प्रोडक्टला डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट म्हणून कन्सिडर करण्यात आलंय. आता जर का तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट किंवा फिनिश प्रोडक्ट हा डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट म्हणून कन्सिडर करण्यात आलेलं आहे, तर त्या डिफेक्टिव्ह प्रोडक्टचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना सर्वात आधी जी लागणारी गोष्ट आहे, त्या पर्टिक्युलर बॅचचं BMR, बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड किंवा बॅच पॅकेजिंग रेकॉर्ड तुम्हाला लागेल. आणि हे BMR BPR काय आहे? दे आर सिम्पली सेड टू बी अ डॉक्युमेंट. म्हणजे एखाद्या डिफेक्टिव्ह बॅचचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल, त्याची हिस्ट्री जर का तुम्हाला स्टडी करायची असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन लागतंय. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. पुढच्या स्लाइडकडे जातोय. व्हॉट इज डॉक्युमेंट? आता डॉक्युमेंट म्हणजे काय? याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज मीन बाय डॉक्युमेंटेशन. डॉक्युमेंटेशन ही एका प्रकारे प्रोसेस आहे. आता डॉक्युमेंट म्हणजे काय? So student, try to understand what is meant by the document. It is a discrete package of the recorded information which act as a tool of quality assurance. What is document? It is a discrete package of recorded information. Try to understand this. Recorded information which is acting as a tool for the good quality assurance. Second point, it is used to establish standard specification and process that assures compliance with the standard specification and the process. Definitely, document is used, or it is basically responsible for establishing the standard procedures and the standard specification which we are following during the time of manufacturing. जे आपण फॉलो करतो ते स्पेसिफिकेशन, ते स्टँडर्ड प्रोसेसेस आपण फॉलो करतो आणि त्यानुसार मग आपण आपल्या कंपनीमध्ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट तयार करतो. थर्ड पॉइंट, quality cannot be assured in the regulated industry without good documents and good documentation practices. एखादी रेग्युलेटेड इंडस्ट्री असेल, रेग्युलेटेड इंडस्ट्री म्हणजे ज्याच्यावरती रूल्स अँड रेग्युलेशन लावण्यात आलेत वेगवेगळ्या रेग्युलेटरी बॉडीकडनं. फॉर एक्झाम्पल, जर का तुमची कंपनी USFDA अप्रूव्ड असेल, तर याचा अर्थ तुम्ही कोणाची गाईडलाईन फॉलो करतायत? USFDAची गाईडलाईन फॉलो करतायत. जर तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये MHRA म्हणजे युनायटेड किंगडमसाठी तुमचा प्रोडक्ट पॅक होत असेल, तर तुम्ही MHRAची गाईडलाईन फॉलो करत असाल. जर तुमच्या फॅक्टरीमध्ये एखादं प्रोडक्ट तयार होतंय जे तुम्ही साऊथ आफ्रिकामध्ये एक्सपोर्ट करतायत, तर त्यावेळेस तुम्ही MCCची गाईडलाईन फॉलो कराल. MCC हे सर्व काय आहेत? MHRA, MCC, TGA, USFDA या सर्व रेग्युलेटेड बॉडीज आहेत. या सर्व रेग्युलेटरी बॉडीज आहेत. आता या रेग्युलेटरी बॉडीजचे रूल्स अँड रेग्युलेशन, या रेग्युलेटरी बॉडीजचे रूल्स अँड रेग्युलेशन ज्या इंडस्ट्रीवर इम्पोज केले जातात किंवा ज्या इंडस्ट्रीला लागू केले जातात, त्या इंडस्ट्रीला म्हटलं गेलंय रेग्युलेटेड इंडस्ट्री. तर क्वालिटी कॅनॉट बी अश्युअर्ड इन द रेग्युलेटेड इंडस्ट्री विदाउट अ गुड डॉक्युमेंट, and that's why a good document and the good documentation practice is very essential in the regulated industry. Next point, a document system is the interdependent, interrelated set of document, each with a defined purpose and a consistent format. डेफिनेटली तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये ज्या प्रकारे क्वालिटी अश्युरन्स युनिट असतो, ज्या प्रकारे क्वालिटी कंट्रोल युनिट असतो, ज्या प्रकारे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतो, त्या प्रकारे प्रत्येक फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये एक डॉक्युमेंट सिस्टीम सुद्धा असते. आणि ही डॉक्युमेंट सिस्टीम जी आहे ना, दॅट डॉक्युमेंट सिस्टीम इज अ इंटरडिपेंडंट, इंटररिलेटेड सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स, ईच विथ अ डिफाईन्ड पर्पज अँड अ कन्सिस्टंट फॉर्मॅट. प्रत्येकाचा एक कन्सिस्टंट फॉर्मॅट असतो, एक डिफाईन्ड स्पेसिफिकेशन असतो किंवा डिफाईन्ड फॉर्मॅट असतो, आणि त्या फॉर्मॅटनुसारच ते डॉक्युमेंट तयार केले जातात. सो दिस वॉज द स्लाइड स्टुडंट विच वॉज रिप्रेझेंटिंग दॅट व्हॉट इज मीन बाय डॉक्युमेंट. आता पुढच्या स्लाइडकडे वळूया. द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डॉक्युमेंटेशन. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डॉक्युमेंटेशन. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये गुड डॉक्युमेंटेशन करणं का गरजेचं आहे? डॉक्युमेंटेशन जे केलं जात आहे, डॉक्युमेंट मेंटेनन्स जे केलं जात आहे, त्याची कारणं काय आहेत? कुठल्या हेतूने आपण डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करतोय?
ते इथे समजून घ्यायचं आहे. तो स्टुडंट पुढचा पॉईंट काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डॉक्युमेंटेशन. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टू डिफाईन ऑल द मटेरियल स्पेसिफिकेशन. जेवढेही मटेरियल तुमच्या कंपनीमध्ये, तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये वापरला जातोय, त्या प्रत्येक मटेरियलचं स्पेसिफिकेशन डिफाईन करायचं काम कोण करतंय? डॉक्युमेंट. तर डॉक्युमेंटेशन कशासाठी गरजेचं आहे? इट इज इसेन्शियल टू डिफाईन ऑल द मटेरियल्स स्पेसिफिकेशन. सेकंड, टू डिफाईन द मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड्स अँड टू डिफाईन द क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स. Definitely, student. Documentation is consisting of the standard operating procedure for the different types of operation, including the manufacturing operation. Documentation is also consisting of and the methods, that is the quality control methods, which explains you or which make you assist that you have to follow that particular quality control practices. So, what is the second point? किंवा second objective काय आहे? The documentation is essential for defining the manufacturing methods and for defining the quality control method. Third objective, to ensure all personnel sorry to ensure all personnel of the manufacturing and the control department know what to do and when to do. Definitely, if you are having a documentation practice with you in your pharma industry, जर का तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये तुमच्यासोबत डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिस आहे, तुम्ही डॉक्युमेंटेशन फॉलो करताय, इफ यू आर फॉलोइंग द डॉक्युमेंटेशन स्टुडंट, देन डेफिनेटली whatever the persons, those who are involving in the process of manufacturing, whatever the working employees, those who are involving in the quality control process, they should know well about what to do and when to do. काय करायचंय आणि कधी करायचंय हे सर्व कोण डिफाईन करतंय? डॉक्युमेंट्स डिफाईन करतात आणि ते डॉक्युमेंट आपल्याला एका प्रकारे गायडन्स करतात की कुठल्या प्रकारे आपल्याला काम करायचंय आणि कधी करायचंय. गेटिंग स्टुडंट? देन आफ्टर दॅट, fourth objective, this one, to ensure that personnel authorized to release a batch for the sale or the reject, it has all the information to take the decision. Definitely, on the basis of documentation or on the basis of document only, we can take the decision whether we have to release the batch for the sale or whether we have to reject that particular batch for the sale. Try to understand. इफ सपोज यू आर अ पर्सन फ्रॉम क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट, तुम्ही जर का क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटचे एम्प्लॉई आहात, तर क्वालिटी अश्युरन्सच्या डिपार्टमेंटच्या लोकांना ही ऑथॉरिटी असते की त्यांनी ती बॅच रिलीज करायची का नाही सेलिंगसाठी, आणि जर रिलीज नाही करायची आहे तर कुठले असे कारण आहेत की बॅच रिलीज नाही करायची आहे. तर हे डिसिजन घेण्यासाठी ते क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटच्या माणसाला काय लागणार आहे? डॉक्युमेंट. कारण डॉक्युमेंट काय इंडिकेट करत आहे? डॉक्युमेंट इंडिकेट करेल की तुमच्या कंपनीत तयार झालेली बॅच ती क्वालिटी बॅच आहे का नाही. जर समजून घ्या डॉक्युमेंटवरनं तुम्हाला समजत असेल की जी बॅच आपल्याकडे आली आहे रिलीज करण्यासाठी, ॲज अ क्यू ए पर्सन, मी क्वालिटी अश्युरन्सचा माणूस म्हणून तुम्हाला सांगतोय की एखादी बॅच आहे ती आपल्याला मार्केटमध्ये रिलीज करायची आहे का नाही करायची आहे, हा जर निर्णय तुम्हाला घ्यायचा असेल, असा जर निर्णय तुम्हाला घ्यायचा असेल, तर त्यावेळेस तुम्हाला त्या बॅचच्या संदर्भातले जे डॉक्युमेंट्स असतील ते तुम्हाला इव्हॅल्युएट करावे लागतील, ते तुम्हाला चेक करावे लागतील. आणि डॉक्युमेंटच्या आधारावर जर तुम्हाला समजत असेल की ही बॅच जी रिलीज करण्यासाठी आपल्याकडे आली आहे, जर का समजून घ्या त्या बॅचमध्ये काही लॅकुनाज आहेत, काही लूपहोल्स आहेत, त्या बॅचमध्ये काही डिफेक्ट तुम्हाला सापडत आहे डॉक्युमेंटच्या आधारावर, तर अशी बॅच आपण मार्केटमध्ये रिलीज करणार नाही. तर लक्षात असू द्या मला काय म्हणायचं आहे की डॉक्युमेंटेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. हा एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की आपल्याला डिसिजन मेकिंग पॉवर आपल्याला समजतं की आपल्याला कुठला डिसिजन घ्यायचा आहे, वेदर टू रिलीज द बॅच फॉर द सेल or whether to reject that particular batch for the sale, and this decision is basically taken on the basis of documentation, because document is representing the quality of your product which you have been manufactured in your pharma industry. तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जी बॅच तुम्ही बनवली आहे त्या बॅचचं क्वालिटी तुम्हाला कशावरनं पर्टेन होतंय किंवा कुठल्या गोष्टीवरनं तुम्हाला इंडिकेट केलं जात आहे, ते डॉक्युमेंटेशनच्या आधारावर त्या बॅचच्या क्वालिटीबद्दल तुम्हाला इंडिकेट केलं जात आहे. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन ड्युरिंग इन्व्हेस्टिगेशन इफ द बॅच इज सस्पेक्टेड टू हॅव अ डिफेक्ट. डेफिनेटली हे पॉईंट मी तुम्हाला मागच्या स्लाइडमध्ये सांगितलं. जर का समजून घ्या एखाद्या बॅचबद्दल तुम्हाला शंका असेल की ही डिफेक्टिव्ह बॅच आहे, तर खरोखर ती डिफेक्टिव्ह आहे का नाही,
किंवा एखादी बॅच जी मार्केटमधनं रिकॉल झालेली आहे, रिकॉल झालेल्या बॅचचं तुम्हाला जर का इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल, तर त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला काय लागणार आहे, त्या पर्टिक्युलर बॅचच्या संदर्भातले डॉक्युमेंट्स. कारण डॉक्युमेंट काय रिप्रेझेंट करतंय? Document is representing the quality of your pharmaceutical product or the quality of a batch which you have been manufactured in your pharma industry. Okay, student. So that is about the objectives of documentation. Student, try to understand. मी तुम्हाला ज्या पॉइंटला आपण सुरुवात केली आहे आपल्या सिलेबस अनुसार, द पॉइंट विच वी हॅव टू स्टडी अबाउट द डॉक्युमेंट मेंटेनन्स इन द फार्मा इंडस्ट्री. त्याच्या संदर्भातलं इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला सांगितलं. त्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय डॉक्युमेंट, त्याबद्दलचे पॉईंट मी तुम्हाला सांगितले की डॉक्युमेंट कोणाला म्हणतात. इट इज अ डिस्क्रिएट पॅकेज ऑफ रेकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन अँड विच इज ऍक्टिंग एज वन ऑफ द गुड टूल टू एन्श्युअर द quality or the quality assurance. Next, I explain you about the objectives of documentation. Next point, why documentation is required? आता डॉक्युमेंटेशनची गरज काय? There is a saying in the pharma industry, if it hasn't been documented, then it hasn't been happened. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये ही एक म्हण आहे, जर तुम्ही डॉक्युमेंट केलेलं नाहीये तर याचा अर्थ तो काम झालेला नाही. कारण फार्मा इंडस्ट्रीचं एक सिंपल गणित आहे किंवा एक सिंपल फॉर्म्युला आहे. व्हॉट एव्हर वर्क यू आर परफॉर्मिंग दॅट शुड बी गेट डॉक्युमेंटेड. तुम्ही जे काही काम करतायत फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये ते सर्व कामं डॉक्युमेंट झाले पाहिजे. म्हणजे त्या सर्व कामांचा डॉक्युमेंट तयार व्हायला पाहिजे. जर तुम्ही कामं केलेली असतील पण त्याचं डॉक्युमेंटेशन तयार केलेलं नाहीये तर याचा अर्थ तुम्ही तो काम केलेलाच नाही. कारण ऑडिटरला नाही समजणार आहे की तुम्ही खरोखर ते काम केलं होतं का नाही. लक्षात असू द्या, ज्या प्रकारे आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो, तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतात लॅबमध्ये, पण त्याच्यासोबत सोबत तुम्ही रेकॉर्ड तयार लिहितात. प्रॅक्टिकल जर्नल लिहिलं जात आहे, प्रॅक्टिकलचं रेकॉर्ड लिहिलं जात आहे. प्रॅक्टिकल रेकॉर्डवरनं काय लक्षात येत आहे की ज्या विद्यार्थ्याने सर्व प्रॅक्टिकल लिहिलेले असतील प्रॅक्टिकल रेकॉर्डमध्ये, याचा अर्थ त्या विद्यार्थ्याने ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलेले आहेत. लक्षात असू द्या, मी एक एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला सांगतोय. तुमचं प्रॅक्टिकल रेकॉर्डचं उदाहरण घेऊन मी तुम्हाला सांगतोय. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये एक सिंपल म्हण आहे, इफ इट हॅझंट बी डॉक्युमेंटेड देन इट हॅझंट बीन हॅपन्ड. इफ इट हॅझंट बीन डॉक्युमेंटेड देन इट हॅझंट हॅपन्ड. जर का तुम्ही तुमच्या कामाचं डॉक्युमेंट तयार केलेलं नाही याचा अर्थ तुम्ही तो काम केलेला नाही. अंडरस्टँड स्टुडंट? सेकंड, दॅट्स वाय डॉक्युमेंटेशन इज इसेन्शियल. लक्षात असू द्या, दिस इज वन ऑफ द सिंपल फॉर्म्युला ऑफ फार्मा इंडस्ट्री. ओके. सेकंड पॉइंट, good documentation practice constitutes an essential part of the quality assurance system. डॉक्युमेंटेशन करणं खूप गरजेचं आहे कारण क्वालिटी अश्युरन्स सिस्टीममध्ये गुड डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिस इज वन ऑफ द इसेन्शियल पार्ट. Good documentation practice is said to be one of the constitute which is very essential part of the quality assurance system. Next point, documentation system must be proactive vehicle of a communication. Documentation system must be a proactive vehicle of communication. It is not a reactive vehicle. It should be a proactive. डॉक्युमेंटच्या आधारावर आपण कुठल्याही प्रॉब्लेमला आधीपासूनच सॉल्व्ह करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. प्रोएक्टिव्ह म्हणजे प्रॉब्लेम अराईज होईल आणि त्यानंतर आम्ही त्याच्यात सुधारणा करू. या प्रकारे न करता रिॲक्टिव्ह अप्रोच न ठेवता प्रोएक्टिव्ह अप्रोच ठेवायचा आहे. आणि हे प्रोएक्टिव्ह अप्रोच फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कोण तयार करत आहे? डॉक्युमेंटेशन. डॉक्युमेंटेशन सिस्टीम मस्ट बी अ प्रोएक्टिव्ह व्हेकल ऑफ अ कम्युनिकेशन. ओके. लास्ट पॉइंट, युअर डॉक्युमेंटेशन इज अन ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर युअर वर्क. युअर डॉक्युमेंटेशन इज अन ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर युअर वर्क. आता पहिला पॉइंट या स्लाइड मधला आणि शेवटचा पॉइंट दोघांना कोरिलेट करा तुम्ही. पहिल्या पॉइंटमध्ये काय म्हटलंय? इफ इट हॅझंट बीन डॉक्युमेंटेड देन इट हॅझंट हॅपन्ड. जर तुम्ही तुमच्या कामाचं डॉक्युमेंट तयार केलेलं नाही याचा अर्थ तुम्ही तो काम केलेला नाही. आणि जर का तुम्ही डॉक्युमेंट तयार केलंय तर ते काय रिप्रेझेंट करतंय? दॅट वॉज रिप्रेझेंटिंग युअर वर्क. इफ यू आर हॅव्हिंग अ डॉक्युमेंट विथ यू, इफ यू हॅव बीन प्रिपेअर्ड अ डॉक्युमेंटेशन in concern of the work which you have been performed, then that documentation is then that documentation is acting as an the advertisement for your work. That documentation is an acting as an the proof for your work. जे डॉक्युमेंट तुम्ही तयार केलंय ते डॉक्युमेंट तुमच्या कामाचं प्रूफ आहे हे असं रिप्रेझेंट करतंय. आणि म्हणूनच
फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये डॉक्युमेंटेशन करणं खूप गरजेचं आहे बिकॉज डॉक्युमेंटेशन इज हेल्पफुल for documentation is an advertisement for your work. So student, try to understand, documentation is simply said to be a advertisement for your work. Understand? So this is about the documentation. Okay, next point. This was the first document which we are going to study, and the first document is said to be a BMR or BPR. BMR or BFR, sorry. BMR is also called as BFR, batch manufacturing record, or I can say here batch formulation record. Batch manufacturing record, or BFR, that is the batch formulation record. Okay, student, this was the first document which we have to study. Basically, student, there is the list of the documents which we have to study, and all these documents are said to be a part of documentation in the pharma industry. These are the different types of the documents which we have to maintain in our pharma industry. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कुठले कुठले डॉक्युमेंट मेंटेन केले जातात त्याचं फक्त मी तुम्हाला नाव इथे सांगून देतोय. वी विल स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. पुढच्या लेक्चरला आपण हे सर्व डॉक्युमेंट इंडिव्हिज्युअली वन बाय वन शिकणार आहोत. पहिला डॉक्युमेंट जो आहे दॅट इज द BMR, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इन द बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड, which is also called as in the batch manufacturing record. Second is master formula record, MFR. Third document is SOP, standard operating procedure. Fourth one is quality audit plan and quality audit report. Fifth one is distribution record. Sixth one is quality review and quality documentation. हे 6 प्रकारचे डॉक्युमेंट आहे स्टुडंट जे आपल्याला डिटेलमध्ये शिकून घ्यायचे आहेत. All these are said to be a 6 different types of the documents which we have to study in a detail. Okay, student, as I told you, today we have been started with a new point from the syllabus of Unit 4 related to the subject of quality assurance. The point which I have been started today in concern of the point which I have been started today in concern of subject pharmaceutical quality assurance, that is the document maintenance in the pharmaceutical industry. आणि त्याच्यात आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉक्युमेंट शिकून घ्यायचे आहेत. दॅट इज द बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बॅच फॉर्म्युलेशन रेकॉर्ड किंवा बॅच फॉर्म्युला रेकॉर्ड. सॉरी, हा पहिला डॉक्युमेंट आहे दॅट इज द BMR or which is also called as BFR, batch formula record. दुसरं होतं मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड. तिसरं होतं स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. चौथं रेकॉर्ड जे आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे क्वालिटी ऑडिट प्लान अँड व्हॉट आय कॅन से क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट्स. देन क्वालिटी रिव्ह्यू अँड क्वालिटी डॉक्युमेंटेशन. After that, distribution record. All these are the 6 different types of and the records which we have to study in a detail, and I will start with these records from the tomorrow's lecture. Okay, so thank you student, or in the next lecture I will start this. So thank you student, thank you very much.